Hej och varmt välkomna till det här livesända eventet från Vinnovas lokaler i Stockholm. Otroligt kul att vi har så många deltagare med oss både här på plats men också digitalt. Jag heter Anne Lindmark och jag arbetar på Vinnova med bland annat deeptech-frågor och kommer att hålla ihop det här seminariet idag. Det här seminariet är arrangerat av Vinnova, Patent- och registreringsverket och Tillväxtverket. Och till grund till det här seminariet så ligger en rapport. Det är den här rapporten som ni kan se här som finns digitalt och även lite utspridda här för er fysiskt. Och den här rapporten den kommer med en del förslag på åtgärder för att stärka förutsättningarna i forsknings- och innovationssystemet för deeptech. Rapporten togs fram i samband med den deeptech-konferens som Sverige stod värd för under svenska ordförandeskapet under första halvåret av förra året 2023. Och vi kommer att återkomma till den här rapporten senare under seminariet. Deeptech som är dagens fokus är ett samlingsbegrepp som omfattar både nya teknologier inom strategiska teknikområden och deras tillämpning genom disruptiv innovation. Och begreppet det används såväl mer då i Sverige men också internationellt. Och man beskriver ofta deeptech-företag att ha en enorm potential att bidra till att lösa våra största och svåraste samhällsutmaningar. Men hur kan vi accelerera deeptech i Sverige och internationellt? Hur är förutsättningarna för att kommersialisera forskning och utveckla de deeptech-företag som vi har, att kunna växa och skala? Och hur gör vi för att tillsammans säkerställa Sveriges position och framtid konkurrenskraft? Det är några av de frågorna som vi ska försöka på den här kommande timmen att bena ut tillsammans. Då ska vi titta på dagens agenda. Så vi kommer att starta med att zooma ut och titta på det globala perspektivet och få lyssna till Lars Frölund. För att sen gå ner på det europeiska perspektivet och få en presentation av just den här rapporten som jag nämnde precis av Massimo Portincaso. Både Lars och Massimo har varit två nyckelpersoner både inför och under det svenska ordförandeskapet och den konferensen vi hade och även författande av den här rapporten. Vi kommer sedan att avsluta seminariet med att titta nationellt till Sverige och få lyssna till en panel som är modererad av min kollega Ann Ligard. Men nu har det blivit dags att egentligen då välkomna vår första talare för idag. And I'm therefore switching to English. So we are very happy that our opening speaker will start off by setting the context of today's seminar by talking about deep tech in an international perspective. Dr. Lars Frölund is a deep tech investment expert and executive. Currently, he's a lecturer at MIT, where he formerly was a research director, visiting fellow, and a Fulbright scholar. In 2021 to 2022, he was a special advisor for NATO headquarters for the creation of the Defense Innovation Accelerator for North Atlantic, DIANA, and NATO's €1 billion Innovation Fund. He serves on board of directors of the European Innovation Council, Europe's largest investor into deep tech ventures, and the EIC Fund, and the Danish Innovation Fund. Most recently, he was also appointed Special Advisor for Digital and Technology Sovereignty to the Executive Vice President of the European Commission. So with that, we give a warm welcome to Lars, and I'm now handing over to you, and I know you have, we have you here. So welcome, Lars. Thank you. And I hope everyone can hear me and everything is working well in this fantastic new digital world. First of all, thank you so much for inviting me. As you know, I'm completely in love with your report. It's one of the best reports that I've ever seen, not specifically on the deep tech area per se. Well, it obviously defines deep tech, but one of the key things is that it really maps out some of the key solutions that not only Sweden but Europe will need to execute on to compete to win in this global competition that is ongoing right now. So for this opening 5 minutes that I have to I just want to give sort of a perspective on, what is deep tech? Why does it matter at all? And then maybe come up with what I call sort of the key thing, our must-win battle that we simply need to win to be able to, as I say, to compete to win in bringing these
breakthrough technologies to the market. So there are, a lot of papers out there. I've written a couple of them. Massimo, who's there, which is fantastic, has also written some. And one can look into those to figure out what is that we define, how is it that we define deep tech. At the end of the day, I think the easiest way to look at it is to look at both at the US, to look at the European Commission, and also look at the member states of the European Union that have recently sent out a list of critical technologies. So those are the technologies that we're now focusing on and that we're saying are very important, not only for our sort of competitiveness, but also for our national security. So from the European Commission side, they sent out a list of critical technologies, which was sort of a part of a phase 2 of drafting the European economic security strategy. Those 4 are advanced semiconductors, it's AI, it's biosecurity in a sense, biotech, and is also quantum technologies. So those are some of the key technology areas that are very, very important for any society today. Some of them, as you know, are already on the market, and some of them will be on the market in the coming years, depending on their level of maturity, and will be very, very important for any society to be well functioning and to compete. I'm saying this also because, in a way, the whole environment around deep tech and why it's important has actually changed, I would say, within the last 6 months, in a way. It's also changed since the report came out. The way that we normally talk about technology and why are they important and is within the framework, what I call the competitiveness framework. That's the current paradigm that a lot of policies have been done within. That's sort of the speak around leveling the playing field and blah, 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 and how we do all that. What we've seen in the last 6 months, also with the launch of the European Economic Security Strategy, is that we are now seeing that most of these technologies are not only good for our competitiveness, for getting the right solutions and getting good companies on our market, the way that we sort of compete on a level playing field between the countries, between Europe and obviously the US and also with China, but it's actually become a very big part of our national security and the way that we can feel safe in the world. So if you look at all those technologies, and to be frank, I actually don't know whether Sweden have launched us a list of technologies yet, but I'm quite sure that there soon will be one. The critical factor here is to really take into account is that all these technologies are also dual use. And I think that is a factor that we now need to take into account, that a lot of these technologies have both a civilian and also a defense security and a military use case. And those are some of the things that we need to take stock at. And for most countries, actually need to update our grant programs, update the way that we do R&D. We need to update even the way that we invest. And all those things are now ongoing. So the last thing that I just wanted to, with the short time I have right now to pinpoint at is then what will be the key factor to be successful in this area. If you look at the global competition right now, where Europe is lagging in, it's quite simple in our growth stage capital. So where you bring a company that has a great product, but you bring it from this works to real impact on the market. Quite frankly, what is happening right now is that a lot of the greatest companies on European soil that really wants to excel and become great companies on the global scale are now leaving Europe. And they might be leaving Europe and going to the US and become domiciled in Delaware. It is simply not good enough. So one of the key problems that we need to solve for in Europe is to provide this type of patient capital that is able to invest into the growth stage of these companies where they actually need to establish, for example, a production facility. And so far, we are now in a situation in Europe where we do not have sufficient type of growth stage patient capital. And one of the reasons that we do not have that is that a lot of the institutional investors in Europe simply are not active enough in this whole area. I often use the example of Germany, where if you look into the German venture capital, it is quite astonishing that a predominant part of the pension funds that are investing into German VC
are from the US, whereas very little is actually from Germany itself. Is it good enough that when German companies are winning, that it is American pensioners that are winning? I don't think so. So there are a critical problem around how we can actually get our pension funds to be investors into these growth funds, and how we can get our family offices, but also our foundations, to be part of this, what I call the reindustrialization of Europe. These are the institutions that have, in a way, become quite wealthy on the industrialization that we're seeing now, but we need to work with them if we actually want to win for the next industrialization, which is not only about competing, not only about getting to the market and winning on the market, but also for our own sort of security of the world and all the things that are ongoing. So I think with that, I'll stop here, and then I'm happy to take some questions. But I think those are the key points. Really look into the deep tech areas and understand that they are now dual use. It's not only about competing, but it's also about our national security. Thank you. Thank you so much, Lars, for really setting the context for today's seminar and for those introduction words. You touched upon it, dual use, and I spent most of the last year in the US working with innovation questions and matters. And I felt that when talking about deep tech, it almost instantly becomes the conversation about dual use. Could you elaborate a little bit more on the significance of comprehending the concept of dual use, and practically when it comes to deep tech innovation and its implication for, technology development and social impact? Sure. You know, I work at MIT, so one of the key things that you realize when you work at MIT is that there is in a way, most of the use cases of these fundamental technologies can go in both directions. It's both civilian and it's obviously also military. By the way, most of the equipment that you have around you and that I have around me were invented at some point by DARPA, the Defense Advanced Research Project Agency. So the Department of Energy's R&D organization for breakthrough technologies, by the way. So a lot of the things that of the current technologies that we have actually comes from a military use case. What we're seeing now with some of these new technologies, like the quantum technologies, but also other types of technologies, is that they have a very clear, both very, very important civilian use case, but they also have a use case that touches upon the military area, or at least the intelligence services and stuff like that. And the problem generally in Europe is that since the Second World War has set up a regulatory framework where dual use is very hard to do. If you just look into the way that, for example, the current funding mechanism is working through the EIB and the EIF, for example, give you a very concrete example, is that the current dual use paradigm dictates what is called a civilian first principle, or that you actually need to test the revenue of an investment to be sure that the predominant revenue from now and in the future will always come from the civilian sector. So what that does is that it creates a lot of hesitation in the market to actually invest into companies where there's an obvious dual use right from the beginning, and you don't have to. So what I'm advocating here is that to really unleash the power of a lot of these technologies, we also need to have a policy update, very fundamental policy update on the market, where we simply move away from a civilian first principle and simply accept that those technologies are just dual use. So when we invest into a company with a dual use technology, they can move in both use cases as they see fit, and will, profit, and that'll be great for our society in both worlds. We don't have to dictate that they only need to be in the civilian. That's going to be a huge cultural change, a big political change as well, but something that I'm working very hard on to make happen. Because if you don't make this happen, it has a negative spillover effect on the way that we're actually going to promote these deep tech technologies anyway. So we'll be, developing these technologies with a sort of a policy handbrake instead of just unleashing. And one last question before we have to let you go. The upcoming year, what activities or initiatives are you the most enthusiastic about, or would like to kind of tell us that we need to look after for, related to deep tech, of course? I think you're going to see an enormous amount of fantastic companies that are now being funded, both in Sweden, in Denmark, but also from the European Innovation Council.
And I urge you always to look out to what Massimo is doing. There's always something interesting happening when Massimo is doing something. I hope that we also will be able, at least this year, to launch a fund that can actually solve the problem of this, are not having enough funds that can go into actually these companies that really need the scale-up funding. And I think that problem, that fund, what that fund needs to solve is not only the money, but also making sure that the money comes from those private institutional investors that I just talked about, because then we've actually solved one of the larger problems that we have in Europe. And if we do so, I think we can then actually start competing to win and not competing to lose. Not to lose, sorry. I sometimes say there's two ways to compete. You can compete to win and you can compete not to lose. And quite frankly, Europe have become very, very good at being reactive and competing not to lose. But we simply need to change some of the fundamental things, some of our fundamental problems to actually start competing to win on the market for some of these deep tech technologies. Otherwise, they will go elsewhere and we will be a supplier to the rest of the world. Thank you so much, Lars, for coming to the seminar and having the opening words. We will definitely look after also what you are doing the coming year. Thank you, Lars. Thank you. Now we are going to put on a more European lens and listen to a summary of the report, Accelerating European Deep Tech. And this report, as I mentioned in the beginning, was created by Vinnova in collaboration with PRV. To present this report, we have Massimo Portincaso with us. And Massimo is a founder and CEO of Arsenal BioYards, an integrated hardware and software biomanufacturing platform. He is also the founder and management partner of Deep Wave Ventures, member of board of Officina Bio and Atlanta 3D, and of the advisory board of Zero Farms, as well as an advisor to several other venture funds. He is former managing director and partner at BCG, where he led the Deep Tech mission. Massimo is also a renowned author and speaker on the topic Deep Tech. He's been featured in multiple of magazines and other platforms like Bloomberg, Harvard Business Review, consulting magazines, Fast Company, and so on. So we're very happy to have you here, Massimo, to tell us more about the report. The stage is yours. Welcome. Yeah. So thanks a lot for the kind words and the introduction. So first of all, a compliment to Vinnova, because I want to second what Lars said before, because this report is really one of the best that I've seen in a long while about deep tech. Less, than many people like Lars and I wrote about the conceptual part, but really the set of recommendations that came out of this effort were quite amazing. And both Lars and I, we met a few weeks ago in Paris and we're discussing about this, really saying they nailed it. They put down all the really important points. And that's why I was very pleased when I was invited to come and report a little bit back about the recommendation coming out of that effort. And the very important part, I want to start with where Lars finished, because this first point is so important. If you look at system theory and Donella Meadows about system design, a very, very much undervalued dimension for driving change is mindset, is what really drives a lot of change in systems. And but it gets underplayed quite a bit when it comes to this kind of change. But I really want to emphasize how it is important at first, as Lars just mentioned, that we really shift the mindset from a reactive compete not to lose to a compete to win. It's a completely different mindset. And if you swap one for the other, you will see incredible results coming out of this. So really this shift in mindset. And concretely, what does it mean? And this is something that I've been experiencing a lot when I was on the consulting side, when I was on the investing side, now that I am on the entrepreneur side, is really the lack of ambition. The whole system as it is set up now, because we are here not compete, not to lose, is all about
minimizing the risk? How can we de-risking? How can we do things so that we don't fail? And this is the best way, maybe not to lose, but it's surely not the right way to win. And this is something that I'm really facing day in, day out. So the first place where we need to start is starting to compete to win. And the way to do it is really to have unreasonable ambition, is really to take risk and be brave in what you do. And I can tell you now that I've been going through the whole journey, that the system as it is set up today does everything it can to beat any drop of ambition you have left when you go through it. And it's really good at it. So it's really about, I've been personally in pitches where people say, we cannot invest. The ambition is too big. I say, what? You're a venture capitalist. You should be investing because there is big ambition. I say, no, it's too much. I say, okay, good. Bye. Anyhow, so how do we get there? And how do we can really drive this change that is needed, this bravery, this risk, and this competing to win? It's a complex problem, as I said. And when you work in complex problem, it's really important that you cannot work in a causal mode. It's not that you say, from today, we're going to be brave, and everybody starts being brave. You really need to work on the system, and you need to work on the ecosystem. And this is why it's really important that you really need to bring together all the different actors. And the work that Vinnova has been doing during the presidency was really good in the sense is really bring all the pieces together. You need to align and get different parts to be able to start moving in the right direction. Point one. Point two, and this is something that goes back to what also Lars was saying, it's not only about a new wave of innovation, it's about much, much more. It's about the fact that we are in the process of redoing the whole economic and industrial tissue of modern civilization. And Europe played a very important role in this first transition back in the first and the second industrial revolution. And it has the possibility, because of that, to play a very important role now. But we really need to think of it as such. So it's really important. So let's build the ecosystem to drive this major transition that is happening. And one would think, yes, fantastic. Not only we have the industrial background to be able to do so, but we also have the scientific firepower to be able to do so. So ideal setup. The problem is that we are really struggling in translating this scientific superpower into really industrial pieces. And this is because of the next part, which is the capital, which is needed to really see that there is some infrastructure that is needed to do so. And some countries are better than others are doing so, but we can do a much better job in really translating the amazing research that is happening into really industrial and economic powerhouses that are really driving and shifting the world. And the last part is something that I've been now going through on my personal journey is the IP side of things is very, very often neglected. One of the first things when we started the company, I had experienced people come to say, Massimo, start thinking about IP from day one. Before you start thinking about it. And I said, oh, you're exaggerating. They were right. It's really important. And a lot of founders go into this journey without taking this seriously. And then the problem pop up down the line and you're really, really in deep trouble. So this needs to be really dialed up. It's not natural because, when you want to be brave and so on, say, I don't care about the IP risk, but you really need to take this. So this is the first overall picture of where we're going. But you say, okay, so what? How do we get there? So those are the key messages, but how do we get concrete? And this was one of the reasons why Lars and I liked so much the report, because it really went down to a level of specificity with actionable points that we both endorse that are really important for the future of deep tech and Europe. I wouldn't say that the future of deep tech in Europe, but it's the future of deep tech and Europe, because it's really, really important. We are, in this context, as Lars was saying, deep tech is one of the most dominant, not yet seen geopolitical elements that are playing around right now. And you're starting seeing from the way the war has been carried out in Ukraine to many other things, there are a lot of technologies that are really, really, really important, and we need to be able to do so. And to do so, we need the ecosystem. It's really important because it's not that with one or two big new deep tech ventures that we're going to change it. We need the ecosystem around it
Magnus, who is here, is also doing something great with the Deep Tech Alliance to build this at a European level. And we need more of that. We need to align incentives. We need to have more and more win-win situation for different parts, because only doing so, we will be able to really drive and raise the tide for everybody. So aligning these and really thinking in terms of the system and not the single part, and not optimizing for the parts, but optimizing for the whole or for the ecosystem. The big, there has been a lot of talk about the role of institution around deep tech in Europe. And this is true. Institutions can do more, or they can do better what they do in some instances, when I think the way some of the things at the IC level have been going on lately, a lot of good intention, but the execution was a little bit lagging behind. But institutions have been doing a fairly decent job. I think one missing point that is really missing on this landscape that people are underestimating is the importance of corporations to work with deep tech ventures. This is really important. And they're important for two reasons. They're important because they can provide the market, they can provide the expertise, and they're really, really important because when you're scaling a digital product, okay, you buy more server capacity on AWS and Microsoft Azure, and you scale your piece. If you have to scale facilities, that's a different piece. And you really need those incumbents to work. Otherwise, if you need to wait for them to ramp down and you to ramp up, it's going to take ages and it's going to cost billions. That don't have to be the case. So I think we need still to find a way. And we need the same way we need more ambitions and more bravery from Europe as such. European companies are really the missing part because they don't provide the exit option for a lot of startups. They're very shy when it comes to acquisition. They don't provide the market that is needed because changing supply chain is heavy and so on. So it's really important that that gets changed a lot, and that the corporate, together with the institutions, start driving up the demand, because this is really, there is this first phase where with advanced purchase order or commitment, you can really make companies bankable, allow them to build facilities. This is a very, very important part where the US are really going super fast. They're talking a lot about first of a kind financing. They're building instruments to do so. The IRA did a lot to do this. We need to bring up demand to really justify economically and bring down the cost of things to make many of those technologies economically viable on industrial scale. I think this notion of industrial scale is really the big kind of Damocles sword hanging over deep tech in Europe. And it's really, how do you get it? Because we might be good in the lab, but getting things to industrial scale, this is difficult. And by the way, it's not that Americans have had a much better track record at getting companies at industrial scale in the deep tech space. There are a few exceptions there, but there are plenty of failures on that side as well. So corporate demand is really important, and then the innovation infrastructure to really bring down. There's some of it going on, but we really need to think in terms of industrial scale, and this requires very different measure. But I think of all these 4 points, the most important one is aligning incentives. Charlie Munger always says, show me the incentives and I'll tell you what is going to happen, or something along these lines. And this is true here. If you get the incentives right, then we can redirect all the energy of all of these 7 actors in the right direction, and this is going to move mountains. The next part is financing. I started talking about it, but I would say also in the early phase, there are problems. There is capital there, but there is not the right amount and quality of capital in the early phases, but there is really a void in the growth scale that brings a lot of companies to move to the US. And this is really true. I can tell you that I've already established the LLC in Delaware, as I was saying, for my company, is edging the risk and seeing where do we go first. So it is really a problem. And the problem goes back to what I mentioned before, is about also the exit market. The exit market in Europe is a catastrophe. If you go and do an IPO in Europe or an IPO on NASDAQ, there is a gap in valuation between, I would say, between at least 3 to 10. Imagine your company is worth 1 billion or 3 billion. Where do you go and quote yourself? It's not the, or look at all the acquisitions that are happening. American companies are really willing to put money on the table, and
acquire companies, European ones are very, 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 very reticent to do so. And then you don't have exit and you have all of these problems. So there is a big bottleneck when it comes to this exit part. And, and then the last part is really going a little bit back along what I mentioned. It's also in the early phase. It's not only the exit, but really the problem is that when you start and you do things that you want to bring to an industrial scale, you cannot start with a couple of 100,000 or a couple of million. If you start building things, putting steel in the ground, you need a lot. You need the same amount of capital. There are multiple studies showing that actually you need less capital for deep tech than for digital. But the distribution is very different. You have a much higher sum in the beginning because you need to start building, and then it flattens out. While when you do digital, you continue to put money, put money, put money. I was really amazed when I saw that Uber raised 40 billion, consumed 40 billion in capital before bringing the first return. I mean, those days are gone, but you need, if you do a deep tech venture, you really need probably 10 million as a seed and not a couple of million. And you need at the Series A of 30, 40, 50 million and not 10. And if you don't have these, then you get a lot of the energy of the company focused on fundraising instead of developing the piece. And it's a lose-lose situation. So finding the right capital, the right investor that understand the risk that they're dealing with, that they have to deal with technological risk and not market risk, because if you manage to get the technology in place, usually the economics should work. There is really a different breed of investor that is needed in this piece. And I think that when we talk about infrastructure, it's not about only the physical part, but really getting a VC class that understand this space is really, really important. And if you look at, for instance, the old VC world in Europe versus the US, in Europe, only 8% of the VCs are former operators, understand what's going on. In the US, is more than 50%. So you really, and if you have people that have only been working and looking at companies on spreadsheet and PowerPoint, they will never be able to understand really what it takes to invest in these companies. So this is a part, when we look at the incubation support system and the way to mature those companies, goes also in the kind of money that goes in the beginning, because it's really, 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 really important. And to close, I spoke a little bit about the IP side. It's super important. I personally, mea culpa, I also not ignored it, but I downplayed it. I said, oh yeah, whatever is super important to really have this protected. Being clear about what is your freedom to operate, what can you do, what you cannot do, how to protect it. It needs to be really completely, when you have a deep tech company, the IP strategy is part of your fundamental strategy and your commercial strategy, because the way you monetize that IP is quite important. So this is to dial up is definitely the importance and the emphasis on the IP, but, and this is going back to the competing not to lose. Actually, when it comes to regulatory, we're competing to lose, to be sincere. This is one of the biggest problems that we have, that basically we are deliberately pulling the handbrake with a lot of regulation that really kills innovation. And we really need to think much more in terms of sandboxes, try to do stuff and do it. But the regulatory burden, it's immense and is really, really something that I probably would not go to the US for the capital. I think I can overcome that burden, but I might have to go to the US with my company because of the regulatory burden. Because if I stay here, it's going to take me years to get things approved, things that I can do there already now. So I think this last point is really a super enabler, that if we manage to do this, and this last point is it's a nice closing of the loop with the first one about the mindset, because the regulatory mindset that we have, let's make sure that nothing goes wrong. While we need to really shift, and the mindset is, okay, let's be safe. While we need to shift this to a mindset, let's try, let's do stuff, let's see what works, and let's correct what doesn't. It's a completely different mindset, and it needs to be reflected here. And only if we do this, then we can really go 360 in this journey and really drive the changes that are needed to accelerate deep tech in Europe. I think that was the last one. And I will now speak in Swedish. Thank you.
Thank you so much, Massimo, for that presentation. You will also stay around a little bit after this event, so if you have any questions, you can ask them then. Då har det blivit dags att titta mer hemåt Sverige och vad vi kan göra för att accelerera deeptech i Sverige. Vi fick lyssna på Lars först som pratade om relevansen av satsningar på deeptech från ett bredare perspektiv, och så nu precis den här presentationen från Massimo som pratade om de olika förslag som vi har på bordet just nu kring vad som kan behöva göras. Men nu ska vi prata som sagt om Sverige, och till hjälp med det så välkomnar jag upp min kollega Ann Ligard, direktör och expert på innovationsfrågor och deeptech här på Vinnova. Tack så mycket, Annie. Tack, och jätteroligt att se så många här. Jag tänkte, utan att vi väntar för mycket, tänkte jag bjuda upp direkt vår fina panel här. Anders Södén från rektor på Chalmers, på KTH, förlåt mig. Mitt alma mater. Så går det när man har lite den där nerven, eller hur? Man säger lite fel. Och du var också... Ja, precis. Också tidigare generaldirektör för Universitetskanslerämbetet. Välkommen upp Pontus de Laval också. Senior rådgivare på Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och tidigare CTO på Saab. Ja. Välkommen. Sara Wallin. Nu är vi på rätt lärosäte här. Bra. VD för Chalmers stiftelse och tills inte för så länge sedan också VD för Chalmers Ventures. Precis. Och sist men inte minst så har vi Mala Wallroy här som är investment manager på Industrifonden och också tidigare var du chef, om jag inte är helt fel, för Ericssons satsning Ericsson One. Ja, så ska vi ge dem en varm applåd tycker jag. Så nu ska vi fokusera lite mer på Sverige och det är fantastiskt för ni representerar lite olika delar av det här ekosystemet. Och vi vet ju att allting hänger ihop, men jag tänkte ändå börja lite uppströms då i den här, där vi har... Jag tänkte börja med dig Anders. Det är ju i akademin ofta som de här små fröna då till det som senare ska kunna bli de här fantastiska deeptech-företagen. Det är där de här fröna får gro och utvecklas och så. Kan inte du berätta lite grann för oss här? Hur skapar ni incitament och hur jobbar ni också för att se till så att det blir någonting av den här fantastiska forskningen som ni bedriver på lärosätet? Ja, bra, tack. Och tack för inbjudan att vara här. Jag tänker att om man öppnar upp universiteten så är det också ett sorts ekosystem man hittar inne på campus med ett antal olika delar. Det är forskarutbildning, det är innovationsstödsverksamhet och det är en fundraising-kultur som finns inne på universiteten när det handlar om att skapa resurser för forskning och etablera samarbeten. Så vi behöver ju vårda vårt ekosystem för att vara en del i det yttre ekosystemet om man säger så då. Och då handlar det ju väldigt mycket om att ha incentives som gör att forskningen också har en längre sikt. Det ska vara excellent forskning och den har sina egna sätt att bli mätt på. Men att hitta relevansen i den forskningen relativt samhällsutmaningarna är ju en annan del. Och jag tänker att få ihop den bilden då, bygga forskningsmiljöer på det sättet är ju en av de viktiga ledningsfrågorna tycker jag för universiteten. Och i det så ingår också att ha ett innovationssystem som klarar, med de förutsättningar vi har, klarar att lyfta ut saker och ting för vidare hantering då. Sen är ju frågan om man kan prata om ett svenskt perspektiv överhuvudtaget i de här typerna av frågor. Båda talarna visar ju på att den här scenen är så mycket större. Och det är den ju för universiteten också. Och jag tror att vi också behöver utveckla sättet att ha internationella företagskontakter i relation till de här samhällsutmaningarna och de frågor som forskningen har i sig. Så policynivån och politiknivån och forskningsnivån måste internationaliseras på det sättet som jag tycker att båda talarna här gav uttryck för. Att Sverige på något sätt är för litet för att kunna hantera all den typen av frågor
på ett eget sätt. Då. Ofta så vi har ju sett i många av de här väldigt revolutionerande liksom deeptech-lösningarna så har det ju haft sitt ursprung i vad man skulle kunna kalla för grundforskning i stor utsträckning, innan man riktigt vet vad det ska bli. Så. Men hur gör man ändå ganska tidigt för forskarna att också ha perspektivet, liksom, vad är utmaningarna? Hur kan jag inspireras, trots att jag verkligen håller på med det som väldigt är grundläggande för forskning? Så vill man ju ändå ha en bild av liksom, hur det kan komma till nytta. Hur jobbar ni med strukturer för det? Men jag tänker att det är en sak som ligger väldigt mycket i DNA på ett tekniskt universitet. Alltså den tankegången finns med när man bygger forskningen väldigt mycket. Och många finansieringslösningar för vår forskning ställer ju krav på att den agendan också finns beskriven. Men det är klart man kan förädla och förbättra det också. Vi har inslag i forskarutbildning och det finns olika typer av aktiviteter som syftar till att väcka upp de här krafterna också. Då. Men det är klart att det är ju en ojämn kamp. Alltså, jag tycker det sa sig väldigt tydligt också att den här lösningen, alltså det vimlar av lösningar i labbmiljöerna som inte tar sig därifrån av många olika skäl. Och jag tycker vi fick väldigt bra beskrivet just den scalability-problematiken då som vi befinner oss i. Och där tycker jag, om man hänvisar till den här rapporten som är väldigt bra, men den tidigare rapporten som Vinnova tog fram med de här 8 deeptech-plattformarna och den analysmodellen, den skulle vi nog behöva göra liksom gemensamt och se var vi kan ge mest bidrag och var den här typen av problem finns. Och den rapporten visar ju också att problemen är olika. Det är en stor skillnad inom deeptech-områden där det finns tydliga industriella mottagare och det finns tydliga kommersiella krafter som är intresserade även om det är ett 10-årsperspektiv. Sen har vi andra områden inom deeptech där marknaden inte finns och där företagsamheten inte finns som kan ta emot den här typen av frågor. Vi behöver ha kanske lite olika strategier för de här olika 8 plattformarna som fanns beskrivna i den rapporten. Nej, men jag tror att det du lyfter där är otroligt viktigt och någonting att hålla i åtanke verkligen. Och nu fick vi ju ett medskick här att jobba vidare med den rapporten, så det är väl jättebra. Då har vi någonting konkret. Men jag tänkte skifta fokus nu till vår andra stora, stolta tekniska högskola, Chalmers på västkusten. Sara, du har ju berättat om ni har en vision. Kan du berätta lite grann om den och på vilket sätt ni ser att den verkligen kan bidra nu till att vi får mer kraft i det här med deeptech och så? Vi behöver nya banbrytande idéer för omställningen av vår värld. För, precis som vi hörde i inledningen här, för vårt oberoende och för vår säkerhet. Men också för att det är där framtidens ledande deeptech-bolag kommer ifrån, utifrån grunden av den här revolutionerande nya tekniken. Och det är därför som vi behöver ha den revolutionerande forskningen här i Sverige, i Europa. Och det är också därför som Chalmers har höjt ambitionsnivån, satt en ny vision att gå från ett av de ledande tekniska universiteten i Norden till att bli ett av de ledande tekniska universiteten i världen. Men ni är ju också väldigt framgångsrika med att liksom stötta och skapa de här spin-outs. Vad har varit framgångsfaktorer, tycker du, utifrån din roll tidigare på Chalmers Ventures? Ja, precis. Det jag ser är unikt på Chalmers är, skulle jag vilja säga, kulturen. Och det är, man har ju en historik på Chalmers där man faktiskt grundade universitetet tack vare en donation från en entreprenör för snart 200 år sedan. Jag tror att det har påverkat kulturen. Det är en ovanligt entreprenöriell kultur i hela universitetet. Sen har man också, om man tittar på de senaste årtionden, så har man investerat, man har byggt upp ett robust, starkt ekosystem kring entreprenörskap. Man har skapat verksamheter som Chalmers Ventures, skolan på Chalmers, entreprenörsskolan på Chalmers, som är ett unikt också koncept inom utbildningen, men också innovationskontoret, och nu startar man ett nytt bolag som heter Chalmers Next Labs. Man har byggt ett ekosystem där man har ett väldigt tajt samarbete och faktiskt skapar tillsammans minst 10 deeptech-bolag varje år och också kan investera i det från början. Så man skapar ett eget dealflow till Chalmers Ventures
men också till andra aktörer. Så det här dealflowet skapas också till Industrifonden, till Navigare Ventures. Så att man har byggt en motor som också är en evergreen-motor, för där vi använder exits för att kunna återinvestera i nästa deeptech-bolag som vi startar. Ja, men här ser vi touchandet det här ekosystemet, och då tänkte jag lämna över ordet till dig, Pontus. Hur jobbar ni nu akademinära från stiftelsen för att liksom få lite mer ut? Ni satsar ju väldigt mycket på strategisk forskning, men jag förmodar att ni inte bara är intresserade av att det ska bli publikationer. Nej, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse är ju en av 15 Wallenbergs-stiftelser, men den helt avgörande största då, så det är väl kanske 85% av alla de medel som vi donerar till svensk forskning. Det är knappt 3 miljarder per år. Och de här satsningarna gör vi ju då i svensk grundforskning. Men sedan 2017 så har vi börjat också med verktyg för att hjälpa forskarna att kommersialisera, ta de här första stapplande stegen då, med det vi kallar proof of concept-anslag. 2019 så kan man säga satte vi upp en ordentlig process runt omkring det här, där forskare har möjlighet att KV-finansierade forskare ska jag säga, har möjlighet att komma till oss med förslag på att bygga en proof of concept. Och det där har väl hittills varit väldigt framgångsrikt, tycker vi. Vi har väl kört igenom ett 75-tal projekt, eller vi har ganska många är på gång just nu då. Det som jag tror skiljer våra anslag, dels är det en väldigt obyråkratisk process då, så att som stiftelse har man kanske lite större svängrum där än offentliga aktörer, men också att vi kan ge ganska stora anslag för att det ska bli något. Så vi kan ju ge anslag då, det går ju som en donation till det universitet som forskaren eller forskargruppen arbetar på, någonstans mellan 1 och 4 miljoner, och det är ju väsentligt mycket högre än de stöd som normalt finns i de här jättetidiga stadierna. Och det har vi sett gör att vi kommer betydligt längre, och de här idéerna blir mycket mer investeringsbara än det hade varit om man hade satsat ett par 100 000. Och jag tror att det du menar då, det är att de fortsätter som projekt egentligen innan de bolagiseras. Och det är det som vi pratar ofta om, att försöka hindra att de här kan bolagiseras för tidigt. Det är jätteviktigt det där att man inte tar in riskkapital för tidigt, utan de här projekten får liksom utvecklas i lugn och ro. Och att man då, när man är igenom den här första proof of concept-fasen, då kan ta in externa investerare. Ja, men jättebra. Vi kommer återkomma lite grann till det, men jag vill släppa in dig, Mala, också här. Vad gör ni egentligen på Industrifonden? Sitter ni hela dagarna och lyssnar på pitchar och skriver termsheets, eller jobbar ni med annat också? Bara snygga bilder, vi vill inte se någon data. Nej, absolut inte. Nej, vi är ju forskningsnära investerare, så vi jobbar också forskningsnära i vår hela process. Jag kan berätta några korta ord om hur vi jobbar innan vi investerar. Jag tror det är jätteviktigt för oss att hålla oss uppdaterat om vad händer i forskningsområdet överallt. Det går inte att prata om AI om man känner inte allt. Vad är bakom det? Vad händer i forskningsfältet? Det är bara så att man har lite salt som man sprinklar på alla SAS-bolag, så nu är det AI. Så vi vill verkligen bygga upp en stark kompetens och stark nätverk kring oss. För när vi skulle investera, vi måste vara beredd att förstå vad händer, varför vi kommer in nu och vad kommer hända inom nästa 10 år. Så vi kan inte investera i någonting som händer här och nu. Vi investerar i vad kommer hända 7, 8, 9 och 10 år. Så vi lägger mycket tid i vår investeringshypotes och att förstå regulatoriska aspekter, tekniska aspekter. Vi pratar med hela ekosystemet precis för det. Vi har några investeringshypoteser redan nu på vår hemsida om ni vill titta på hur vi tänker om klimat, till exempel fusion, och vi bygger samman med tech, bio och andra aspekter också. Jag tror det här är jätteviktigt att lyfta grejerna som vi har redan sett när vi har börjat med vår investeringshypotes kring deeptech på olika områden. Det är jätteviktigt, som vi hört idag, att vi tänker inte för liten, eller Sverige kan vi, får vi. Jag tror att
Alla deeptech är absolut cross-disciplinary. Så det går inte bara lära sig AI eller bara lära sig life science. Vi måste jobba med alla områden för full förståelse av det. Men också att det finns ingen idé som är för liten, oavsett vilken land det är. Och det finns ingen land som är för liten för deeptech. Tänk om UK hade tänkt att vi är bara en ö, så vi borde inte ta någon risk här. Så vi måste våga, och det ser vi. Det finns fantastiska bolag i quantum. Tack till er och er fantastiska ekosystem. Det finns fantastiska bolag i life science. Här har vi momentum verkligen i Sverige och i Norden. Så vi satsar där. Nästa steg är när vi träffar bolag. Vi träffar dem flera gånger. Jag kommer från forskningsbakgrund. Jag har också varit entreprenör. Hela våra deeptech-teamet är ju faktiskt landat. Alltså vi träffar inte, det är inte en pitch, det är en träff. Och vi måste förstå er. Vi måste lägga mycket tid med data. Förstå vad ni bygger. Varför den här teknik passar det här problemet och inte en annan. Hur kommer den växa? Så att inte för att testa eller prova idéer, men för att vi förstår hur det kommer se ut. Så efter vi har investerat, ni kommer aldrig få frågor från oss. Men vad var det igen ni hade för plattform? Eller nej, okej. Men den regulatoriska aspekten. Så ni måste ha en investor som kan ta den här risk hela vägen med er. Och så efter investering också. Vi har en jättestor utmaning att hålla oss uppdaterade. För jag tror vi bidrar mest, inte för att vi kommer in och ifrågasätter operationella grejerna som vi litar på er. Vad vi kan bidra med den här strategiska bilden. Vad kommer i 2 år, 3 år, 5 år? Vad skulle vi göra för partnerskapet? Vad skulle vi göra i ekosystemet? Var kommer pengarna från? Var kommer regulatoriska aspekten? Så det är lite så där. Så det man kan rekommendera då entreprenörer, det är egentligen gå in på er hemsida också och läsa de här deep dives och hypoteser om man nu vill söka lite inspiration. Men det här låter ju som att allting är frid och fröjd i Sverige. Vi gör allting så himla bra. KTH fantastiskt. Ni har också ett fantastiskt innovationskontor, måste jag också lyfta för att få lite balans här också. Absolut. Och det är många andra universitet i Sverige också som är jätteduktiga på det. Så nu jag vill inte få några arga e-mail sen. Men det måste ju ändå vara saker som ni önskar att ni kunde liksom bli, alltså vad skulle kunna vässa oss ännu mer? Jag menar, det är ju lite spännande här. Chalmers är en stiftelse, KTH är en myndighet. Det finns grejer som ni kanske kan göra, tillföra medel på ett sätt som inte KTH kan. Anders, vad känner du liksom så? Det där skulle vi vilja kunna göra, men vi får inte. Apropå sandlådor och sånt här också, eller hur? Ja, men det är klart det finns en hel del såna här systemegenskaper med det här med att vara myndighet och att samarbeta med ett kommersiellt näringsliv och alla gränsgångar där, inklusive de möjligheter vi har i vårt holdingbolag. Och Chalmers kan ju arbeta mer fritt med kapitalet och kapitalisera med eget kapital så att säga, på ett sätt som vi inte kan då. Men jag tänkte vi fick ju egentligen alla lösningar här tidigare på presentationen. Att skapa alla de här liksom, ska vi säga, delarna i ekosystemet och inte minst den här uppskalningsmodellen. Den tycker jag vi saknar ju den. Den finns då och då. Men det är mer för att det råkar komma samman just då. Vi har ju liksom ingen svensk analys eller svensk analys av vår plats i Europa över hur vi skulle arbeta och vad vi skulle behöva för resurser och sådär. Det här är kanske embryonala då, startpunkter för den typen av mer systemövergripande analyser som jag tycker vi behöver ha för att kunna liksom kanalisera pengar. För det är ju stora pengar det handlar om i de här systemen. Och då behöver man ju få ihop det som man kan göra med era delar, med det som vi bygger i forskningsmiljöerna och det som kan ta vid då i nästa steg. Så lägga pusslet för hur vi kan jobba bättre tillsammans och sen turboladda det lite? Är det det jag tycker er första rapport visar ju att vi har förutsättningarna i någon mening i kunskapsbasen i Sverige att göra insatser på i stort sett på alla de här 8 plattformarna som ni beskrev där. Men vi har ju inte liksom lagt ihop de här pusselbitarna och sagt att nu ska vi göra det. Utan det är lite styckevis och delt och det kommer från lite olika håll och kanter. Pontus? Jag tycker det är en sak som är viktigt att lyfta upp i de här sammanhangen är ju IP och skydd av innovationer i de här tidiga stadierna. Från stiftelsens sida kan vi inte finansiera det i de här programmen som vi driver då. Utan där är vi helt beroende av att det finns andra finansiärer. Och vi har ju liksom vad ska man säga,
ett väldigt knepigt läge. För vi har innovationskontor som hjälper forskarna med IP. Men vi ser nu att Vinnovas bidrag till innovationskontoren är väl högst tveksamt om man kan fortsätta på den nivån man har gjort. Med tanke på de neddragningarna, det är ju verkligen att skjuta sig i foten om vi verkligen vill se till att alla idéer vi har inte kommer till kommersiell nytta om vi inte skyddar det. Då. Så det tycker jag är jätteviktig fråga framöver. Och sen har vi ju faktiskt en skattelagstiftning som trasslar till det utöver det, där om en forskare faktiskt får publika medel för att patentera så är det ju faktiskt skattepliktig. En del av lön. Och vi gör det verkligen svårt för oss. Det är det där med att hitta risk-reward-balansen för våra entreprenörer jämfört med hur det kanske är i andra länder. Eller hur det är det handlar om. Nej, så jag tycker vi har en hel del att göra på IP-frågan. Du ville lägga till någonting? Ja, bara på den här IP-frågan. Det är svårt att hitta grejerna som redan inte finns redan i rapporten. Underbart. Som jag skulle lyfta upp för den här publiken är att det går inte patentera AI med den farten som just nu, det här hela fältet, det förändrar varje sekund, varje moment. IP är en jätteviktig del för deeptech överallt. Men för AI, vi i Sverige måste förstå vad vi har för en open source strategy. Vi måste förstå det. Och hur kan vi skydda grejerna som bolag behövs för att försvara deras competitive edge. Men vi kommer inte gå i framtiden som Europa eller Sverige om vi bara håller allt i IP heller. Så. Jättespännande poäng där. Jag tänkte ta en liten snabb fråga. Tiden går fort när man har roligt, eller hur? Liten snabb fråga. Jag kommer ju ha förmånen att stå i en panel med vår utbildningsminister här nu om ett par dagar. Och då kan jag ju passa på att bara höra, vad vill ni vilket medskick vill ni ha till att jag ska framföra till honom när jag väl står där? Bara lite kort, vad vill ni se i nästa forsknings- och innovationspropp som skulle göra livet lättare för er? Finns det något snabbt svar på det? Får jag... Du får gärna ta det, bra, hugg den. Jag ser en otrolig potential i en trend vi ser just nu. Vi har pratat om det här med att många, de här revolutionerande startupsen kommer mycket från den världsledande forskningen på universiteten. Och en trend vi ser är att det är fler och fler PhD-studenter som faktiskt kliver in i rollen som entreprenörer. Ofta är de inspirerade av professorer som både är role models när det gäller akademi men också entreprenörskap. Och jag tror att vi skulle kunna skala upp den här trenden genom att ha strukturerade entreprenörsutbildningar för PhDs i kombination med också att de får tillgång till labbinfrastruktur inuti universiteten, nära de här professorerna, får fortsätta att jobba där ett tag innan de bolagiserar. Jättebra, vi sätter en nål i den. Så. Jättebra. Någonting snabbt nu? Ja. Staten får inte överge innovationssystemet. Staten har en superviktig roll och den politiska trenden är ju det motsatta. Så det tycker jag är jätteviktigt i den här forskningsinnovationsproppen att staten kommer tillbaka som en viktig aktör. Bra. Anders, ville du? Jag tänker det är självklart om man skulle vilja se en forsknings- och innovationsproposition är ju en forsknings- och innovationspolitik. Bra där. Men då, med detta vill jag tacka er, men vad vore väl en sån här diskussion om vi inte också fick höra entreprenörens röst här? Jan, vill du komma fram här och ni kan, om ni vill så får ni gärna sätta er. Tack så jättemycket. Ja, men Jan, du är ju styrelseordförande för ett jättespännande deeptech-företag som heter Green 14 som ju på ett nytt revolutionerande sätt tar fram kisel ur kvarts utan att använda kol. Exakt. Så beskrivet. Du kan få göra alla de här bidragsansökningarna framöver. Ja, absolut, jag ska bara använda min AI för det så att det blir bra. Men nu har du ju lyssnat här på vår panel och ur entreprenörens och deeptech-företagets perspektiv. Är det någonting du särskilt liksom reflekterar över eller som du också vill skicka med? Man sitter där och funderar på vad är viktigast. Jag instämmer i föregående talares poäng i att rapporten är alldeles utmärkt och det är precis det vi behöver. Men jag tänkte kanske bäst för att rama in det att så här, vad är en entreprenörs vardag? För man glömmer ofta det och jag tyckte det var talande i veckan. Vi kanske har rest
15 miljoner kronor hittills och vi kommer att behöva resa för första fabriken, kommer behöva resa 1,5 miljarder dollar, alltså 15 miljarder kronor. Och det är astronomiska summor. Och det krävs mycket kapital mycket tidigt för att det finns ett motsatsförhållande mellan, tror jag, och jag är ju ny i den här deeptech-världen, mellan den akademiska världen och den entreprenöriella världen. Den akademiska världen, den vill vara sekventiell och att man ska gå från TRL 1, det ska dyka upp någonting och så ska man vara TRL 1 och så ska man validera det till förbannelse innan man kommer upp till 2:an och 3:an och 4:an. Men för oss som kommer från det entreprenöriella hållet och har massa investerare som skriker när ska första fabriken vara klar, så kan inte saker och ting vara sekventiella utan de måste komma alldeles omedelbart. Och då behövs det massa pengar. Och för att ta ett exempel då från veckan så säger jag till min forskarkollega då, men de där 14 miljonerna som du har stoppat in där i juni, vad är det? Nej, men det är down payment för plasmafacklan som kostar, om det är 40 miljoner kronor, du måste betala 40% för att få den levererad om 2 år. Det är en deeptech-entreprenörsvardag. Ja. Och då är det ju så här, vill investerarna komma in när du är på, säg att vi är på TRL 4, att tekniknivå 4, vill de komma in då? Nej, det är mycket teknikrisk kvar. Kom tillbaka när ni validerar tekniken och ni är bäst och vackrast och allting och alla vill ha er. Då är vi jättesugna på att investera, men just nu så får någon annan ta den där risken. Så det jag hör dig säga lite grann mellan raderna, det är lite grann, staten kanske ska ta en roll där, att faktiskt skapa förutsättningar sen också för det privata kapitalet att komma in. Så ska man kunna sammanfatta. Bra! Nej, men jag tänker så här, för man blir ju så här, när man går in på hemsidan och tänker så här, Stockholms stad har fått 30 miljoner kronor för att utvärdera det här och det här. Ja, ska Stockholms stad få statliga pengar för att validera någonting? Men jag tror att det är så viktigt, för de här pengarna går ju inte till ett pingisbord eller till ett sånt där fussball på kontoret eller en software som aldrig ska användas. De här pengarna går ju rakt, tyvärr ganska mycket till capex, ganska mycket till kapitalinvesteringar. Men i övrigt så går det ju väldigt mycket till svensk forskning. Så att investera, att låta offentliga pengar gå till deeptech-företag, det är ju egentligen att strössla pengar på våra universitet. Ja. Jag tror inte man ska som politiker vara så rädd för att vara lite extra generös vad det gäller att kanalisera ut offentliga medel till startup. Och det du säger tycker jag är otroligt viktigt, och det är att vi måste bli mycket bättre på att se hur allting hänger samman, eller hur? Men stort tack Jan för att du ville komma. Tack snälla. Tack för att jag fick. Och lycka till! Annie, jag lämnar tillbaks till dig här nu. Tack så jättemycket Ann och panelisterna och Jan. Då har vi nått slutet av det här seminariet. Och vi hoppas att ni som har lyssnat in har fått några nya insikter, tankar, idéer på vad vi behöver göra för att kunna stärka förutsättningarna för deeptech i Sverige och internationellt. Vinnova, PRVs och Tillväxtverkets arbete fortsätter självklart. Det går att läsa mer om det på våra hemsidor. Vi vill även slå ett slag för att Vinnovas podcast på spaning på innovation släppte precis nyligen ett poddavsnitt där vi pratar om deeptech. Vi kommer även befinna oss på Tech-arenan senare i veckan och ha ett antal aktiviteter kopplat till deeptech. Men återigen, stort tack till alla som har lyssnat in. Nu avslutas den här sändningen och vi på plats i rummet kommer att fortsätta lite. Tack så jättemycket!